extremely grateful Aujourd'hui, je suis vraiment reconnaissant to introduce to you a man that have a remarkable practical ministry resource in personalities. Je veux vous présenter un homme qui a un ministère très pratique et remarquable. So please help me. Let's welcome my own Aidez-moi. father, Dr. Duncan Nyako. Come on, put your hands together. Applaudissez. Hallelujah. With spirit of humility, let's all take our seats. Asseyons-nous. I want to take this opportunity to thank the Almighty God for this program that has been coming on every year. Donc, je veux prendre cette opportunité pour remercier Dieu pour ce programme qui a lieu chaque année. I also want to thank my spiritual son and all the leadership that planned this program every year. Donc, je veux aussi remercier mon fils spirituel spécial et tous les leaders qui sont en train de nous assister au cours de ce programme. We meet every year to remind ourselves certain things that we have forgotten in our Christian lives. Nous nous rassemblons chaque année pour nous rappeler certaines choses que nous oublions dans notre marche chrétienne. And this summit always reminds us of certain things that we need to know to prepare ourselves for the second coming of Christ. Et ce sommet, chaque fois, nous rappelle certaines choses clés que nous devons connaître pour nous préparer pour le retour de Jésus-Christ. I'm always proud of my spiritual sons. Je suis toujours fier de mon fils spirituel spécial. I blessed the marriage of Doctor about 22 years ago. Where is he? Kwame? J'ai rencontré ma fille il y a 2 ans. J'ai béni leur mariage il y a 2 ans. 32 ans, ok. So I thank the Almighty God that today I'm able to stand before you because I'm now 81 years before the Lord. And I know what the Lord is doing in my life. And my spiritual sons have also been holding me up to be able to pour out what the Lord has put into me so that I give it out before I meet my Savior. Amen. Donc je bénis également le Seigneur parce que j'ai 81 ans et dans le ministère et j'ai aussi le soutien de mon fils spirituel qui me soutient, qui m'aide à déverser ce que Dieu a mis en moi avant que je n'aille le rencontrer. Hallelujah. Amen. Now this morning we are going to talk about the reset power and glory manifestations as of old. Ce matin, nous voulons parler de la restauration, de la puissance, de la gloire et des manifestations du temps ancien. Runda yibera to nangoma torongo niziri lane bomba na mango wakat solore. What has made the glory and the power to live in the ministry and in the church? Qu'est-ce qui a fait quitter la gloire dans le ministère? Ya buen
an yis wẽnnaam waoogra tɩ wẽnnaam tʋʋmda pʋga. I think you can bear with me that the glory and the power that was set when the outpouring of the Holy Spirit came in the book of Acts, we don't see that glory and the power as it was being manifested in those days. Donc vous allez comprendre et supporter avec moi que la puissance et les manifestations qui s'opéraient lorsqu'il y a eu effusion du Saint-Esprit, ça ne se produit plus aujourd'hui comme cela se doit. Yãmb na n bãnga ne maam wẽnnaam pãnga n kale tʋʋmde rũna ne maam. Now, if we can manifest the glory and the power as of old, then we need to go back to the old-time religion in the book of Acts. Donc, when the church started. Si nous devons à nouveau manifester la puissance, la gloire et la manifestation de Dieu, nous devons retourner dans le livre des Actes et voir comment ça s'est passé. Tõnd sã n dat n lebg n tʋme wẽnnaam pãnga wẽnnaam ziira ne bõn-bãna rɩd tõnd lebg n kẽng tʋʋma sebrã pʋga n tʋg n gese. When we go back to the old-time religion in the book of Acts, quand nous allons dans l'église primitive, dans le livre des Actes, tõnd sã n kẽng n ges tʋg n ges wẽnnaam doogã pʋga tʋʋma sebrã pʋga. when you read chapter 2, Quand verse vous- 41 to 42 of the book of Acts, quand vous lisez Actes chapitre 2, versets 41 à 42, Yãmb sã n karem tʋʋma sapitra a yiibu vɛrse piinaas la a yiibu a yembr n tãag pitãas la a yiibu. we see how the Christians love the church. nous avons vu comment les chrétiens ont aimé l'église. Tõnd na n yẽndame neba kristẽedbã sẽn nong wẽn-doogã. So not until we go back to the old-time religion, we cannot establish the glory and the power of God in our ministries and in our Christian life. Donc si nous ne retournons pas à l'adoration de l'église primitive, nous ne pouvons pas restaurer la puissance, la gloire et les manifestations divines. Tõnd sã n lebg n kẽng n tʋg n ges pãnga ne waoogrã tõnd na n tõogame pipi wẽn-doogã tõnd na n tõogame n bãn wẽnnaam pãnga. We also see that in the old-time religion, they love one another. Nous avons aussi constaté que dans l'église primitive, ils s'aimaient les uns les autres. Tõnd leb n gẽame tɩ pipi wẽn-doogẽ wã b rag n butame d sõngda taaba. So in the books of Acts chapter 2, 42 to 47, we see that they Don't- loved one another. And then in Acts 2, 42, 47, they loved the lost people. Donc on a vu que dans le livre de Actes chapitre 2 verset 41, ils s'aimaient et ils faisaient beaucoup de choses. Tʋʋma sebrã pʋga tʋʋma yiib piinaas la a yembr piinaas la a yiibã tõnd yã be tɩ b ra nonga taaba. Today, what do we see today? We only sit in the church and warm the pews without going out with the gospel to draw souls into the kingdom of God. Donc ce que nous constatons aujourd'hui, c'est qu'on s'assoit à écouter, on ne sort pas pour prêcher l'évangile et gagner les âmes. La tõnd sẽn ne bũmb ninga rũna b watame n zĩnd wẽnd-doogã n kelge la b ka yɩ tɩ n moon koɛɛga n na n fãa sɩɩsa ye. So we need to go back to the old-time religion. Donc nous devons retourner à la chrétienté du vieux temps. Tõnd sõm n lebg n gesa bõn-kãnga. We also see in the book of Acts, chapter 4, 31 to 33, the early church was a praying church. Nous avons aussi constaté dans le chapitre 4 que l'église primitive était une église qui priait. Wẽnd-doogã pipi wẽnd-doogã zĩig wame tõnd ges be vɛrse a naasã tɩ la a wẽnd-doogã sẽn ra pʋʋsdame. And what did Jesus told the disciples in Matthew chapter 6, verse 33? Et qu'est-ce que Jésus a enseigné à ses disciples de Matthieu 6, 33? La yaa bõn-kãng la a Zeezi zãms b karen-biisã Mathieu yoobe. They were told to seek first the kingdom of God and his righteousness, and everything that they need will be added unto them. Il leur a demandé de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses leur seront données par-dessus. A yeelb lame tɩ b reng n bao bãmb soolmã ne b tɩlmã pipi la bũmb fãa sẽn keta a na paas yãmba. Now you see that today we are not seeing the glory and the power of God being manifested in the old time. Why? Because
the thing that God has promised to give to us freely, that is what we are fighting for. And we have forgotten about the kingdom of God and its righteousness. Aujourd'hui, nous recherchons la puissance, la gloire. Et c'est pour ça que nous courons et nous oublions que c'est quand on recherche la justice et le royaume de Dieu que ces choses arrivent. Runa ton bora panga ne ziri yole yimi tia ton sundamba when am solma ne tilma la bon kais fana wa. So you see that things has turned upside down. Les choses se sont bouleversées, renversées. Yela tek awoto lebe. And we are not experiencing the glory and the power of God. Et nous n'expérimentons plus la gloire et la puissance de Dieu. Ti ton kale fui panga ni when am wora poye. So you see that in these days, En ces jours, when the church has become a ground for entertainment, we need a revival. We need to go back to the old time religion. quand le pupitre est devenu un lieu de divertissement et de théâtre, cela indique que nous avons besoin de réveil. Tant ting si a teati zinga la ton gati yela tuliga tondo ton soma mempo torongo nekre. And we see today that even the music leaders in the church, they compare themselves with the secular musicians. We Même need la a mu- revival. Même les musiciens dans l'église se comparent aux musiciens mondains. Et nous avons besoin de réveil dans ce sens. Musicien ma sombe wendo tapusa obrikira menga makare ne duniwa musicien ma la ton soma men le bombo nekre. You think with this you will see the glory and the power of God? Pensez-vous que dans cette atmosphère, vous pourrez expérimenter la puissance et la gloire de Dieu? Yam magada me tibo kanga poga yam tem mana mnyana wena panga ne wena mzire sida. And you know another thing, the successful ministers of the gospel is measurable by how rich he is and not how much impact he is making. Et in the aujourd'hui, ministry. les gens qui ont réussi dans le ministère, on les compare à leur richesse et non à leur impact. La runa ramni son ton ministère pour gwelga la me ne ponga. Now that souls are perishing, we are warming pews. Donc aujourd'hui, nous voyons que les âmes sont en train de périr. Ti ton get ne runa ti sisa sam dame. And we also see today that motivational speaking has replaced biblical preaching. Donc nous avons aussi constaté que les paroles de motivation ont remplacé la prédication de la Bible. Ton lebe nyanna me ti gomno da a rega ziga wenam gomne poa. See, the power of God doesn't change. The la- power is still there. La puissance de Dieu n'a pas changé, elle est toujours présente. Wenam panga pateke aket mbezigi. You see, now, today, what dispensation are we now? Dans quelle dispensation sommes-nous maintenant? Ya zibora ton be mosa. What dispensation are we now? Dans quelle dispensation sommes-nous? C'est une question. Ya zibora ton be mosa. Ya sukure. At this time, we are in the dispensation of grace. God's riches at Christ's expense. And the messages that we need to preach to the people must come from the dispensation of grace. Nous sommes dans la dispensation de la grâce au dépend de ce que Dieu a fait au travers de Christ. Et c'est sur ce message-là qu'on doit accentuer, c'est ça qu'on doit prêcher. Ton be loro mwakate si ya Kristo wa mana kotona la ya gom kanga la ton antiki ngome. You see, we have 7 dispensations. And these 7 dispensations, the dispensation of law, where Christ was crucified, and after his resurrection, we came to the dispensation of grace. Nous avons 7 dispensations. Et il y a l'ancienne alliance qui évolue jusqu'à la crucifixion de Christ. Et quand Christ est ressuscité, il y a la nouvelle alliance qui a commencé. Ton taraila ayopwe. Tia a Chris honwa ki kumde pika zugum fuwa kan palra onwa mosa. And so, if we really want to see the glory and the power of God, then our messages must come from the dispensation of grace. And every dispensation have got its responsibilities.
And the responsibility in the dispensation of grace is that repent and accept Jesus Christ as your own personal savior. And the Spirit of God will lead you to live a life that is above reproach, to prepare yourself for the second coming of Christ. Donc, nous devons revenir dans la dispensation de Christ, la dispensation de la nouvelle alliance. Et chaque dispensation a ses responsabilités. Et dans la nouvelle dispensation de Christ, là, l'accent est mis sur la repentance et accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ton somme lebron wa kan parlera pour un saké un lebron kosuguri un bang tu Christ un tourna un kentori. So we see that before we can manifest the glory and the power of God, we need to go back to the old time religion, knowing the dispensation where we are and what we need to preach for. Because when Christ was going to heaven, he said, I'm going to prepare a place for you. And when I finish, I will come and take you. And where I am, that is where you will be. Donc nous devons comprendre que pour expérimenter la puissance, la gloire et les manifestations divines, nous devons retourner à l'ancienne méthode d'adoration pour pouvoir accentuer les choses sur Christ et se préparer pour son retour. Ton somme bangame ti toro tu mangwena panga ne buzira ton somme lebrame un kenge kan parlera pour un ton bang bon kanga à Christ pour. So you see that after the resurrection of Christ, he spent 40 days on earth to show himself to the people that he who was crucified has come back to life. Donc, nous avons constaté qu'après la résurrection de Christ, il a passé 40 jours à se révéler aux gens pour leur montrer que celui qui est crucifié, enterré, a été ressuscité. So you see that after spending the 40 days, he ascended into heaven. Après les 40 jours, il est monté au ciel. Raspina sa logor pore aru sa sazu. Those who have visited Israel, when you go to Israel and you go to Ascension Church, before you enter the church, you see the feet of Christ where he ascended into heaven just in front of the church before you get in. And when he was going, he said, I'm going to prepare a place for you. When I finish, I will come and take you. So when he ascended into heaven, 10 days' time, the Holy Spirit, the outpouring of Holy Spirit was experienced. Okay. And that was the birth of the church. So 40 plus 10 is 50. And Greek word means Pentecost. Et pour ceux qui ont la grâce de visiter Israël, il y a une église qui est appelée l'église de l'Assomption. Et juste à l'entrée de l'église, on a encore les empreintes des pieds de Jésus. C'est là où il est monté. Et il a promis que quand il sera là-bas, il va envoyer le Saint-Esprit. Et les disciples priaient. Et 10 jours après, il y a eu la Pentecôte. So we have seen that not until we go back to the old time religion to learn from them the power and the glory of God that we need to manifest, we can never get it to manifest. Donc si nous ne retournons pas à l'église primitive pour apprendre d'eux comment ils ont adoré, nous ne pouvons pas expérimenter ce que nous disons. And I want us to look at 5 things that has also deprived us to see the glory and the power of God as ministers and as Christians in our Christian life. Donc nous allons examiner 5 choses qui nous permettront d'expérimenter la puissance, la gloire de Dieu en tant que ses ministres. And I have named it the 4 F's that has destroyed the power and the glory of God Bon, in our ministries. on va examiner les 4 mauvaises herbes qui ont empêché la croissance et la puissance de Dieu.
ton na ngesa yela na sin ka sombe un kitre ti panga ne vzire patumde. Number 1, female. Premièrement, Pipi. la femme, female. You know Samson, God gave Samson a power. What made Samson to lose his power? Ce qui a amené Samson à perdre son onction, sa puissance, Bumning sung wan kitata Samson konga panga. If you are not experiencing the glory and the power of God in your ministry, in your Christian life, check this area, the 5 F's. Number 1, the female. Samson was given power by God, but because of female, he lost that power. si vous n'expérimentez pas la puissance et l'onction dans votre ministère, vous devez examiner les 5 domaines dont je veux parler. Et le premier domaine, c'est la femme. Samson a perdu son onction à cause de son implication dans les femmes. Nyam sanka vui panga ni zira nyam tumda wenam tumda puwa bi gese ya bumning sin kita ya bonkanga kita ya para en kita Samson konga a pankanga. The another one is finance. Judas was with Christ, but because of L'autre finance, chose, c'est l'argent, En leven Les pase finances. ligda. les finances. So you see that Judas lost his relationship with Christ because of finance. Donc, Judas a perdu sa relation avec Jésus à cause de l'argent. Ajida pour konga a l'armentara ne Jésus la ya ligda. And then the next one is fame. Et l'autre, c'est la gloire, la is- célébrité, Pride. Ya l'orgueil. zira ne wukumenga. So we need to be very careful with finance, fame, female, and then food. Donc, nous devons faire attention par rapport à la femme, à l'argent, à la célébrité et à la gourmandise, la nourriture. Ton somo mana guzgu ne para la ligda la wukumenga la ne riba. Now we have seen these things that we need to do to have the glory and the power of God. Now, these things will not help us. We need to go back to the old time religion. And the first thing that we need to have power and this glory is to renew our relationship with God. Donc, nous avons déjà compris les obstacles à la manifestation de la puissance divine. Maintenant, nous devons renouveler notre relation avec Dieu. Ton zembanga yeni sa senkite ti ton katen blange mfir mwena panga ne vzira pora la massa ton somame lebre en todome. As a leader, you need to be a learner. En tant que leader, tu dois être un apprenant. Au sein ya leader e fo somo samsame. Number 2, you need to be an encourager. Tu dois être quelqu'un qui encourage. Fo somo yi neta son passe ne rawdo. Number 3, you need to be an acceptance, to accept people. Tu dois être quelqu'un qui est hospitalier, qui accepte les gens. Fo somo yi neta son sak ne ba fa. And then the D, you need to depend on God. Et la clé, c'est que tu dois dépendre de Dieu pour toutes ces choses. La kulumbila da fo somo me kenne wena ntoro maduma fa. And you need to be an example. Et tu dois être un exemple modèle. La fo somo lebe yi mama songo. And lastly, you need to be righteous before Et, your people. et tu dois être aussi juste. La fo somo le yi tirga. Now, with your relationship with God, Ta relation avec, quand your ta, relationship with ta God relation avec Dieu. Fo l'armentara ne wena. is very, 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 very important to have power to be able to manifest the glory and the power of old. Ta relation avec Dieu est très importante pour être capable de manifester la puissance, la gloire et les manifestations divines. Fo l'armentara ne wenam aya soma anan kitamet fo tore en vuim de wenam panga ne bzira la nim bombana son man son lora. Hello, will you please give me the definitions that I gave to you here for them to know? Relationship is greater than currency. La, When your relationship with God is so cordially,
the power of God will be manifested in you, and because relationship is greater than currency, you will be experiencing the glory and the power of God in your ministry and in your Christian life. Si ta relation est au-dessus de l'argent, tu vas expérimenter la puissance de Dieu. For lagmentara ne when I'm sambe nyingri for na vuim na when I'm panga. And so to experience this glory and the power, you need to relate with your living God, and also you need to relate well with people that you are leading. Donc, pour expérimenter la puissance et la gloire de Dieu, tu dois être dans une bonne relation avec Dieu et être dans une bonne relation avec les hommes. That is the Titore letter R. vuim ne when I'm panga ne zira pora for so monta la lagmentare songo ne when I'm la lagmentare songo ne neba fan. To experience the glory and the power of God, first you need to relate with your God. Number two, you need to relate with the people that you are leading. Number three, you need to encourage people to accept Christ and live a life that is above reproach. Donc, pour expérimenter la gloire, la puissance, premièrement, tu dois être dans une relation profonde et intime avec ton Dieu, dans une bonne relation avec ceux que tu conduises, et troisièmement, Please, where's the brother at the back? I gave you a note to put it on the board so that the people can write it down when they go home, and they can, when they are learning, they can refer to some of them. et You see troisièmement, there? tu dois encourager ceux que tu es en train de conduire. Titore vuim ne when I'm panga ne zira la bomba na pora for so monta la lagmentare kasanga ne when I'm la lagmentare kasanga ne ram ni sungu fowa la tipa habrauro. Now, to be able to experience this glory and power, Pour expérimenter cette puissance et cette gloire, Titore vuim ne pankanga ni zirkanga. love and listen to people. aime et écoute les gens. Nonge la kelera neba. And then the A, accept and appreciate people. Accepte et apprécie les gens. Sake ti pere neba. And then the T, trust and tolerate people. Fais Trust confiance and tolerate people. Ti sidanga et tolère les gens. la basale. Intercede for people. Il faut intercéder pour les gens. La sa nyok sera neba yinga. Obey your leaders. Obéis tes leaders. Sake fo karambisa. Taodama. Never hurt people. Il faut jamais haïr les gens. Da kisignere. Support and share with people. Il faut accepter, supporter et partager avec les gens. Sake ti pui la total tore ne neba fan. Hospitable to people. Sois hospitalier envers les gens. Mansamba sando. Interact with people. Il faut interagir avec les gens. La ftun sak ngom ne neba. And promote and protect people. Et il faut faire la promotion et protéger les gens. La fugun neba. If you want to experience the glory and the power of God, your relationship with God and other people, relate with people. Because relationship is greater than currency. So when your relationship with God is so cordial, you will see the power of God manifesting in your ministry, in your home, everywhere. There will be manifestation. Donc si tu veux expérimenter la puissance de Dieu, il faut avoir une bonne relation avec Dieu, avec les gens, et tu verras tout ça. Ti tongo vuim ne wena panga ne zira pora. Rilam ti fo pame tonkre ne wena soma la ne tonkre ne neba fangili. My dear brother, my dear sister in the Lord, Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, Babi porse babi ropa Christ pora. if we can reset power and glory manifesting as of old, we need to go back to the old time religion. We need to know these 4 F's that will hinder the glory and the power of God to manifest in our ministries. And also to build a good relationship with our God, because relationship is greater than currency. And when we relate well with Him, we will experience the power of God and then the glory of God
in our ministries. And our preparation towards the second coming of Christ will be cordial. And when he comes in, we will be part of the people that will be raptured into heaven. May the good Lord help us, bless us, and help us to be able to prepare ourselves. Donc, il a répété les mêmes choses. Il a fait le résumé de tout ce qu'il a dit jusque-là. Ob kasa fa gilin gili ob som tos bu mu ni hal single one takawa. God bless you. Come on, come on, come on, come on, come on.